Backsplash. Mwenyewe ametaka rangi hii hapa, kwa hiyo tunakuja kuweka hapa ili tuone what is going on in our ties. Tutakuja tufanishe, tutakuja kuona namna vipi itavyo look like, lakini mwenyewe tumekwenda Home Depot amechagua hizi hapa ties. So let's roll it and we're gonna see what's going on. Hiyo ni yale ambayo tumekuja tumeweka, kama unavyoona pale tunabandika ties ili kuweka unique na same level. Kwa hiyo tunahitaji kukata na kufanya vizuri, lakini hizi ni ties kama nilivyosema kwamba amechagua mwenyewe, na sisi ni kama labor, sisi tunafanya kama labor. Tunaona ties hapa unavyoona tunabandika upande wa kwanza kabisa ili kuipata ile level, kwa sababu hizi ni ties kama bricklayers. Kwa hiyo tuendelee tuangalie na tutizame vipi itavyokuwa. Hii ni sehemu ambayo tayari tumeshapata ile muondoko wa kuiweka ties zetu. Hii ni Swahili Bila Online TV pamoja na American News, na hii Shatry Home Improvement TV.
hapa amechukua ties zote, amechagua ties, tumeenda Home Depot na tumepata hizi ties ambazo water hizi ambazo ni mwenyewe amezipenda. Kwa hiyo kama anavyotaka tumwekee, kazipenda na amependa kazi. Amesema kwamba amependa, so we're good. Hivi ndio tunavyofanya. So even online TV pamoja na American News, hivi ndio tunafanya. Na hii ni Shatry Home Improvement TV. So tumeanza mwanzo, kama unaona tumeenda kwa tie, tumeanza kubandika, tumeweka grout, tumepolish, na sasa hii ndio look sasa. So kwa hiyo kwa wale ambao wanataka weke Backsplash wa Tanzania ambao wanaishi hapa DMV, you know what to do. Press our number, you know what I mean. Find me, you know how to find me. My number is 301-728-3977. Hii ni kwa wale ambao wana ndugu zetu Tanzania, na sisi wana diaspora, ndio tuko hapa wa Tanzania tunafanya hizi kazi. So nashukuru sana na tunatakia kila heri. Abu Shatry, Swahili Villa, Abu Shatry is, let me tell you something, is everything. This is what it did to me. Look at that. This is my house, and that's what it did to me. And guess what? It's very cheap, man. It's very cheap. Discount. Compare what people charge it. This guy, he charges you way less with. Dang, look at that, man. Look at that, flawless. Nothing you can, brother. I don't know. You get a house, apartment, whatever you wanna pimp it. I don't care. The bathroom, you wanna pimp. Just see this guy. It's something else. Yeah. It's Abu Shatry. Yeah. Right. Yeah. This the guy. This the guy did everything to my house. That's what I'm talking about. And I think Tanzanians, we need to forget about, look at the big names. They might charge you arm and legs. Look at this guy. He's not that big shot, but he doing that what you need. Unique. Look, and it's very reasonable price. Very reasonable price. People, they charge you for 3,000, 2,000, whatever the case is. But this guy charge you a reasonable price. Yo, one day. Call. And not one day. One day is all day, like 12 hours. Half day. It's half day. And when you say one day is 12 hours, it's half day. Thank you very much. Appreciate it.